Hama neshamwari makadini, ndinokushingamidzai pachikamwe chino cheGhost Letters. Nyaya dzandauya nadzo nhasi. 2-3 days back takaposta 2 mavideos anga achitaura nezvamagaya. So of course takaona maresponse akasiyana siyana, vamwe vanotuka, vamwe vanodii, vamwe vanodii, but nyaya kana dzichiuya isu tinongodziudza svezadziri. Hapana chatinochinja, hapana chatinowedzera. And sure kubva pavidhio yedu yatakamboposta nemamwe ese, you can see kuti hatina commentary dzatakaisa ipapo, chedu kungokupai tsamba idzi semawira adzinenge dzaita nhaika. So nhasi ndaita compilation. I have a few ghost letters ari kutaura nezvemagaya. Tareceiva matsamba dzakawandisa zvisingaiti pamusoro pemurume uyu, asi dzimwe dzacho tirikutoita tichiseva kuti hatingazodzipedze dzese. So zvanhasi video inei ine tsamba dzakasiyana siyana dziri kutaura nyaya dzaWalter Magaya handiti. So yekutanga iri kuti iyo, hi, my name is Ghost, please ndivigeiwo, ndikuda kutaura nyaya dzamagaya. Inini I have been seeing nyaya dzamagaya and I thought maybe I should come out as well because many years later this story still haunts me. I'm going to talk about Nyasha and Happy because these ladies are behind most rapes that have occurred because they lure women to Magaya. They look for women via Instagram and they should be exposed. What people are saying online about this man is very true. I went to the same high school with Nyasha, and those that know Nyasha vantoziva kuti Nyasha munhu asina kutombonaka zvachose, although she has a very beautiful body. So one day Nyasha requested me on Instagram. That time I was still in uni, so I was happy. Ndikatoti, my old high school mate, and I requested her back. The girl was posting lavish things and trips, and she had the latest clothes on Instagram. That time I was uni, so we got talking. Ndikatoti, Nyasha, you look good and you have changed. Ndinikapa a passing compliment. Skatonzi, I have a good job now and I want to invite you one day uye kuzoona kwandoshanda. Ndikatoti, okay, pai. So one Friday she DM'd me, zvikanzi, are you free? Ndikati, I have a lecture but ndikapedza I will keep you posted. Fast forward, end of day, she called zvikanzi, I will send a cab to come pick you up at uni. Make sure you pack an overnight bag since magate ekuchikora achivhara early. Ndikatoti, okay. At this point, I thought she's being nice and I had no knowledge of what was ahead. Fast forward, cab came. Ndikatoti, friend, I'm on my way. Next thing you know, I'm in Waterfalls Bayada Hotel. I didn't want to conclude the wrong things because she said she had a good job. So I thought she had business for hotel buying sharp. Then she told me, by the way, she had told me to wear decent clothing like a dress. So ndakatoti, it's okay. Tasvika pahotel pai, the hotel was full, yanga yakazara nemayouths, and that time it seemed like they had a conference. Nyasha welcomed me, akatotora bag rangu, akatoti, let me go and put it kuhostel, tozoenda where I live. Ndikatoti, okay. At that point, I was just watching. We went into what looked like a boarding house in a bunk bed. So ndikatomuti, asi unogara panapa here? Zvikanzi, handigari panapa, ndoda kungosiya bhegi rako tozoritora later takuenda. Ndikatoti, okay. We went to join vanhu vanga varipo. So pahotel apa they have like a big backyard yanga time iyo yanga ine zvimaplants, and kune vanoremember these are the days aiitwa zveagoma. Takamira pai nevamwe, and most of them were very young women, beautiful women. And Nyasha just whispered kuti, she whispered to me achinditi, some girls would want to know kuti unopinda yada here. Vakakubvunza, just say yes. Just say yes if anyone asks, but don't be too friendly with any of the girls vakada kukubvunza zvakawanda wanda because they see you as a threat. Threat youth conference. Zvakandishamisa, but ndakatongochila pai. Leading this crowd was the man himself, Walter Magaya. Ndakatoti kuna Nyasha, as you work for Magaya? Zvikanzi, I work in one of these shops kuAvondale. Ndakatoti, so what are we doing pahotel panapa? Nyasha ndopa akapindura akati, ini ndopinda yada, so I wanted to attend.
before going home in okay cool. After moving around the yard, takazoenda conference hall. Everyone sat on a chair. It was at this moment that things started to unfold that did not sit well with me. I sat with Nyasha, and that is when Happy came and sat next to me. And Nyasha introduced me to Happy as her sister. So this conference slash research was about Magaya wanting to invent a drink from the plant he called aguma. So he was using the youth to do the research. I started noticing things that were so unsettling in the conference room. Magaya was in the front with a table full of bricks of money, different different currencies at that. So what he would do is he would ask more like agricultural questions, like for example, what type of a pesticide or herbicide would work on the aguma plant. People would raise their hands after doing research on their laptops and phones, and anyone who was picked to give an answer was supposed to kneel down before giving an answer and say these exact words. Thank you, Daddy, for giving me an opportunity to talk. I asked Nyasha and I thought, well, why are people kneeling down to give answers? She can deny Nyasha, it's a sign of respect. Of course, in zvakandikatyamadza semunhu akanga asina mbobve akasangana nazvo. Honestly, the whole scene was unsettling for me, and I didn't want to participate in the research, so I was just scrolling on my phone waiting for it to end. And besides, I only realized when I got to Yada that Nyasha was there, and I was never a fan of Magaya, but I just said to myself, what could go wrong? Sharp. My name Ghost, do you know everyone who gave answers? Tomboti zvabvunzwa, for example, kuti what type of herbicide does the aguma plant use? Munhu wese anenge apindura, Magaya would throw a brick of money at you, oti enda unotsvaga the herbicide and bring it to me. Izvi zvaiitwa in front of everyone, so tese taitoona vanhu vachiita sei vachipiwa mari. Bricks of money were flying in the air, vanhu vachipiwa mari kunzi go look for the things you have researched on and bring them to me. What shocked me is he asked me a question. I did not lift my hand, but in the huge crowd, he called my name akati Sasha chimbotipawo answer. I was so relaxed at that moment, and I lifted my head ndikatoti, do you mean me? Zvikanzi iwewe wakagara pakati paHappy naNyasha. And the whole crowd just looked at me. I just gave a random answer akati correct, and he threw a brick at me. I didn't even think of doing the whole kneeling down thing or chanting more ships. Ini ndakangodaira ndakatongogara pana ndakagara. Ndakabva ndabvunza Nyasha ndikati, how does Magaya know my name? Zvikanzi I told him. I was shocked. Ndikati, as you have direct access to him here, zvikanzi oh. She went ahead to say Magaya knows you already. He knows your name, your surname, nekwaunodzidza. And he saw you amongst the crowd and he liked your spirit. That whole thing was so unsettling zvokuti ndakatongoti I see. The function ended. Ndikati Nyasha, let's leave. Ndikatoti Nyasha, let's leave, katiende kumba kwako. This was around 8 p.m. now. Zvikanzi Daddy wants to see you personally before you go. Ndikatoti why me amongst so many people? Zvikanzi he just wants to know a bit about you and your degree, and if you need any help with tuition. Patime iyoyo, I was financially okay zvangu, and I wasn't interested. In fact, I had a small business going on and my father was paying for my fees. So I said, okay, I'll see him. And these two girls, Nyasha and Happy, took me to one of his villas and hotel imomo. Got there till 3, tikatogara mulounge. Takagara muya ndopandakatoti, so kana Magaya vachona auya, ndinomuti makadii here Mr. Magaya kana kuti chii. Ndopazvakanzi aiwa unoti hi daddy or hi love, how was your day? That is when reality struck kuti I had been lured into the lion's den. I told them I was not comfortable with that, and why would I address him like that? Kanzi, don't worry about it, just relax and say daddy or my love. After about 20 minutes, Magaya walked in. That was my first time seeing him one-on-one, and I just stood there and froze.
Chakandishamisa Nyasha naHipi vakasumuka vakabva vatoti hi baby kuna Magaya, and then they kissed him on the mouth. I was so shocked zvisingaite, but inini ndakangova handshake ndikavati hi, zvikanzi hi Sasha, it's nice to finally meet you. Nyasha told me a lot about you. He then went on to ask if I liked the conference, and I said yes, it was fine. But at this point, I was sweating, and he saw that I was nervous. In my head, I was quickly thinking of an exit plan. He then said, I know kurara kunok, so someone will go and get your bag from the hostel and bring it Konoko Villa. And I said I was only here because the cab brought me here, and I assumed we were going to Nyasha's house after this. Chakandishamisa Magaya akaseka singaite ndapedza kutaura statement iyoyo. Ndopakati iwe Nyasha asaona kuudza Sasha kuti unogara pano pahotel here. Nyasha wacho haana kudaira, vese vakabva vangoseka. Panguva iyoyo I'm just standing there in shock, trying to process everything. I don't know how or why, but I just said to the three of them, my apologies, handachakwanisa kuita sleep over. I mistakenly carried my keys, and my roommate at school is stuck outside, so I need to go. By the way, ndanga ndaskipa part yekuti takagara muroom waiting for Magaya. Ndakatoti kuna Nyasha, your phone is so nice, wakaitenga kupi? Because I don't know, I got it from my boyfriend. Ndakatoti, that's nice. And then when Magaya came, she then said to him, baby, ndakuda kuchinja phone, I need a new one. And then Magaya ndopa akapindura achiti, iwe phone yandakakutengera a few weeks ago hauchatoida. That is when I connected the dots. Fast forward, he said, okay, ndinokusiya kuchikoro kwachona. So it was me, him, and the driver. They dropped me off by the gate, and he gave me another brick of money and asked if I was going to come to any of his conferences. And I said, yes, I would try and come, but deep down I knew I was never going to go. I then realized kuti Nyasha goes through your friends list on Instagram or Facebook, otsvaga vasikana vakanaka and lures them to Magaya. She did this to 3 of my friends vakatsvaga on my Instagram account after their attempt with me failed. And I only found out after I noticed she had been following them and calling them wifey, my love, etc. on Instagram. I asked them if they knew what Nyasha does, and they confessed that Nyasha DM'd them, lured them to the hotel, and Magaya did end up sleeping with all of them. 2 of my friends are makeup artists, so she said she wanted makeup done at the hotel, but they ended up at the hotel villa, and Magaya slept with them. How it happened, they don't know, but all they know is that Magaya slept with them. I have pictures of a happy and Nyasha. These girls are very dangerous and they should be stopped and exposed. Ndine imwe tsamba pano iri kuti my neni ghost maswera sei, ndapota ndakatopfugama chaiko, musabuditse zita rangu, ndandingasiye vana dziri nherera. Ndoda kusigira nyaya anonymous uyo ari kutestify against Magaya. I'm supporting her kuti vana papa they are destroying lives of men vachida mari. Ini ndakamboenda kuchechi kwati Freddy, tave takabhadharwa kunzi tinobuda mafake demons, so tinouya totorwa ndizve. Taitosvika kuma20, then toenda kunotraina kunzi iwe uchabuda dhimoni remangoromera, iwe uchabuda rechifambi, iwe uchadai, iwe uchadai. So munonyorwa mazita enyu, kumusha, muri vangani, mumba menyu, unogarepi, etc etc. Information iyoyo ndiyo yaanoshandisa kuzoprofita pamberi pechechi, izvo kwani ari kutaura zvamunenge mamuudza. Neuwandu hwedu taitoudzwa kuti anogona kutadza kuti nemo pazita apa, asi ukaona ataura zvakarerekera nezvako unobva watosimuka uchimhanya kuenda kumberi, uchinopengereka uriko uchiti profesi papa. So munotopretenda semusingazivane. Paanoblowa mic yake paipai itori signal yekuti blow yechi3 ibva wadonha pasi. Even riya rinonzi glass riya hakutorina zvakadaro. Unonzi uri kuonei iwe wotaura hako nhema, vanhu vofunga kuti ichokwadi, izvo igame plan yese iya. Ende imwe tactic, imi maactors hamugari padhuze nepadhuze muchechi ende hamutozivani. Lunch munototengerwa, kombi munokwidzwa, ende dzebasa munopiwa. Even panoenda kunze kunana Bulawayo, Gweru, Mutare etc.
anotoenda nevanhu vake vaanoprofita venhema ivavo. Then after service unokwira mosangana mutaundi, ndipo pamunozosangana umwe neumwe opuhwa chake chebasa ma$25, sometimes ma$30. Vanenge vaenda kunana Bulawayo, Mutare etc vanopuhwa ma$50 cash. Saka kazhinji vanokurudzira seeding kuvanhu vachiti kuitira kuti mweya mutsvene ukulocate next time. Imika ana papa ava handina kana neromuromo navo. Saka kune vari kuenda kumachechi avo havambovi vakakubhiliva, vanototi unonyeba, asi these things are real and they are there. Kana vakakufarira vakutoda bonde newe. Kune musikana akapiwa mimba naT Freddy, asi akazonzi usanditsvage, unondikanganisira basa rangu, ende ndikanzwa kuti uri kutaura zita rangu rinokuuraya, ukatadza kuzivikanwa kuti wakaendepi. Izvozvi musikana uye ari kuchengeta ega mwana kuchitungwiza uko. Varume ava vari very dangerous, to be honest. They can kill just to protect their names. Ende chero vakakuita rough, hauna kwaunombomhan'ara, because these guys vane mari, they can bribe police nyaya yako ikatoshaya basa. Saka ndangoti ndisheyewo nemi experience yandakambosangana nayo kwapapa T Freddy. Those guys are the same. Vanasikana vevanhu vazhinji vakapfuura nemaoko ana papa vane trauma chaiyo yekuvevesa. Umwe anogona kuti kunyeva cause haasati asangana nazvo, but it does not mean hazviko. Ende vazhinji vari kupinda mazviri nekusaziva chaiko. Saka please do not judge others. Neiwayo ndombogumira pano hangu. Tinoenderera mberi nemamwe maconfessions aProphet. So this next letter yakanyorwa iyo kunzi ndapota vigai chitupa changu. Prophet Magaya is a rapist and killer, and I was one of his victims. Akapotsa andiuraya nekuti I denied kurara nekudanana naye ndichisenza ikoko. Avo vari kunzi Happy naNyasha ndakapindirana navo basa. I'm still surprised vachiriko. Paakanzwa kuti I told 1 or 2 people about his moves, those people vaida dzvene ndivo vakanonditengesa ikoko. Akatanga nekunditi he panoenda vamwe kubasa iwo usare. Ndikabva ndati aiwa hazviite. Mai vaiita gadi pamba pataigara vakanditi don't you ever sara wega pano, ndiko kufa kwako. Ndozvakaita kuti nditye kuti ndipote nchisara panoenda vamwe kubasa. Ini ndakatanga kuita nharo, ndanga ndisasare ndega, ndaitoti pane vamwe ndipo pandanga ndiri. And munhu waMwari ndipo paakabva atanga kundinyengerera achiti chimirira weekend. Ndikati ndakuda kuenda kumba. Apa taigara ku1 of his houses. That lady wanambotaura kuti aigada pataigara ndiye akazondiudza nezvenyaya yachipo neumwe wekuSA. Chipo ndokunga munomuziva akawanda, nyaya yacho yakatombobuda mumapepa. Ainzi aidanana naMagaya, akanga aita nhumbi yaMagaya. Then pedzezvo vakaenda kuBotswana semaasha here, anzi kwanga kune conference semaasha, but ndokwakanofira akazodzoka kuno kuZimbabwe chachituna. Saka ndonyaya yakaudzwa namadha vaye. Tsamba inoendera mberi ichiti pane rimwe zigadzi raiita naro madhiri rainzi Beauty. Zigadzi iri raiti rikaziva kuti Prophet vaita interest neve raikushaudha rokuvenga. Pamusoro pazvo, ivo amai vaye, who is the wife of the Prophet, vanhu vari kuvanzwira tsitsi right now, but mai vavo vane rafu isingaiti, and vanotoita cover up nyaya pahoteo payo. I personally concluded kuti it's a cult and a deal yavanotoziva vese mukadzi nemurume. Even kamarriage kavo, most of his time anogara pahotel changing girls vanosenza ipapo. He has cameras everywhere, even patape chaipo. Kana ada nezvako zvake unotonzwa achitokuisira message achikuti nhasi wanga uchigeza, and anonyatsodescribe zvizvo zvaunoita uri wega. That's when I told a certain guy, ndiye akazoniti iwe hapana pasina kamera panapa. I can go on and on about him. Vari kuti touch not avo hamusi kuziva nyaya dzatakasangana nadzo kuchechi kwapapa. My name Ghost, makadi zvenyu, ndinokutendai nekuti makatipa mukana wekuti tishare nyaya dzedu. Inini ndauyawo neissue yangu, and this Magaya issue is very true. Vanoda kumuteedzera, we are not stopping you, but kungokuvhuraiwo maziso. Here is my story. I'm not a victim, but I hang out with one. So here I stay in Botswana. Whilst on my way to work one day, I met a beautiful lady.
asking for 20 pula. I asked her if she wanted to take a taxi and she said no, I want to buy something to eat. As for me, I found it funny kuti mwana akanaka kudai being in the streets asking for food, so I was eager to know more. Well, I gave her 10 pula ndoenda nayo panguva iyoyo, and out of curiosity I asked her where she comes from and why she's in the state yekukumbira food mustreet with frontal wigs and clean clothes, and she even had a phone. Ndopaakati, I'm from Zimbabwe, handina pekugara, ndakauya kuno zvekutsiza nevarori. Okay, this was shocking. I was going to work, so I asked for her number so we could chat ndabva kubasa. Fast forward, we started chatting and I offered help pekugara. Ndikati unogara this first month, then second month wabatanidza zvinhu zvako ndokubatsira kutsvaga imba, start a new life. Mukugara imomo tese ndopaakazondiudza zvese zvakaitika. So kutaura kwake anoti, she said she had a friend aiva asha kwaMagaya. Iye as a slay queen she was staying mutown achirenta flat rake. Then came a moment yaakazoshaya mari and told her friend sekuti akungoudzawo mumwe wake maproblems ake, and shamwari yaakataurira nyaya yake yakanga iri asha kupi kwaMagaya. So the asha friend invited her kuchurch and she was convinced kuti she will be assisted, zvinhu zvoita right fast. Zuva rakasvika rakanga akabhukirwa kuti aone munhu waMwari, and they both went to the hotel. Hameno kunonzi mavisitors aende ndokwavakasvikira. All I understood was aiti there was a room yaipinda mostly mayouth vasikana then mobuda, but someone could escort them to the door where the prophet was. The friend herself ndiye akatanga kuenda and she got 400. She said, nekuona mari, I was fully convinced now that my problems are over. It was a turn to go, but surprisingly akapinda nerimwe door risiri rabuda mumwe wake and was told prophet is coming. Suddenly he got in and zvakaitika they slept together. Hanzi ndakatovaudza my problem, but all he said was, you need to be close to me kuti zvinhu zvako zvifambe, and what happens here stays here. Mari yauri kuda, amenuti akanga ataura mari yakanzi mari yauri kuda, pane munhu zita rakataura zvikanzi that person will handle you. So iye anoti I waited for my money, but munhu aifana kundipa mari handina kuswedera ndamuona. Hanzi I looked for that friend and anga akujamba jamba achingoti relax. On day 2 hanzi ndikatobvunza futi ndikati ndoda kuona prophet, and that's when I felt kuti something is wrong. Hanzi ndakanzi you need to pay for one-on-one with prophet. Pakuda kunotaura nyaya yangu, that's when I was blocked. Maoverseer aya nemaasha, when they stand for papa, you will not win the case. She said I started telling everyone ndichitsvaga help until she received a message saying, if you keep on doing such, your life will be messed up. You better disappear and run for your life. The Asha friend also changed and she started receiving so many threats and that's the reason why she sold her things and came to Botswana, because she was too heartbroken. From my own point of view, mwana angagara ari slay queen zvake vachitengesa miri and thought abata short, but I guess zvaakaona kumunhu waMwari wairemekedza zvakatomutyisawo kuti kondo zvavanoita. And also she mentioned good maybe 50% yema youth ekuchechi uku vakatorarwa nawo, but havana pawo rekubuda vachitaura because they are doomed. Hanzi kwavari ivo mayouth aya zvitoriwo noma, vanotongopwa kuti ndozvimuitikiro unofanira kuita zvinhu. Toenderera mberi nemaghost letters edu. Imwe yatakabata iyi yezvinenge zviri kutaura kuti Magaya imhondi chaiyo. Just last year akauraya futi imwe girlfriend yake. This story was published last year. Kungoti dzinotsikwa nyaya dzake. You can verify the story online. News reports from late 2024 mentioned that a woman identified as Linde Chamunorwa, who was allegedly his girlfriend, died in a controversial incident initially reported as a road accident in Kwekwe. However, subsequent investigations and an X-ray revealed that her body had sharp machete cuts
raising suspicion of murder and contradicting the initial accident narrative. The circumstances surrounding her death became a matter of public discussion and media speculation, with some social media discussions involving claims and counterclaims about Magaya's involvement. It is important to note that these news reports are from media sources and social media posts which link the deceased woman to Walter Magaya. Magaya has been involved in various legal issues, including recent arrests on separate rape and fraud charges with his wife in November 2025. But the specifics of the Kwekwe incident remain controversial and linked to the initial accident reports. So thank you so much guys for listening in. Idzi ndotsamba dzandinadzo nhasi. Of course dzakawanda dzandakareceiva sekutaura kwandamboita dziri kutaura nezvamagaya, but ndangoti ndingosefa ndiunze dzishomani dzacho handitika. Izvino muri kuziva kuti story yachona iri kudhivhelopa, and then conference yakaitwa last night kwanga kwakazara mai Magaya vakatungamira, and then also mwana waMagaya ndiye aipa profesi nekubatsira vanhu. So right now tangomira kuti tizive kuti musi wa13 pachabuda judgment zvichanzi kudii. Of course tinge tichizokupai mamwe ma-updates kana dzimwe tsamba dzikauya dzatinofunga kuti dzinofanira kuti vanhu vadzinzwe, tinenge tichingoudza nadzo, tinenge tichiuya nadzo. Musakanganwe, taisa email pavideo. Kana mune tsamba dzenyu dzamunoda kuti tiverenge pano, tumirai paemail iyoyo, tinoverenga nekushare nyaya. Kune vari kuteerera vanoda kubatsira, munokwanisa kubatsira. Comment section ndeyenyu, yakamirira imimi. Batsirai vanoda kubatsirwa. Vane zvavanofunga zvakare, munokwanisa kushare maviews enyu pasasi ipapa. Until next time, bye.